Theo khảo sát mới công bố hôm đầu tháng 7 vừa qua của hãng kiểm toán Grant Thornton Việt Nam về ngành dịch vụ khách sạn tại Việt Nam, phần lớn khách quốc tế dù vẫn lưu trú tại khách sạn cao cấp 4 và 5 sao ở khu vực phía Nam, nhưng công suất phòng và giá phòng ở thành phố Hồ Chí Minh đều giảm đi. Công suất phòng khách sạn bình quân cả nước giảm từ mức 62,7% hồi năm 2013 về còn 60,7% vào năm 2014. Tại Hà Nội, công suất phòng bình quân tăng đến 6,7%, còn tại thành phố Hồ Chí Minh, công suất phòng giảm 6,7% so với năm trước đó. Theo lý giải của nhà khảo sát Grant Thornton Việt Nam, công suất phòng tại Hà Nội tăng chủ yếu là do cơ sở hạ tầng liên quan đến ngành du lịch khách sạn có bước tiến đáng kể với việc tăng công suất khai thác sân bay và thêm nhà ga mới ở Nội Bài. Do đó, khách quốc tế cũng đến Hà Nội đông hơn, khiến công suất thuê phòng tăng cao. Ngược lại, ở thành phố Hồ Chí Minh, công suất phòng giảm mạnh do hàng loạt khách sạn hạng sang mới đi vào khai thác, nên áp lực cạnh tranh cũng lớn hơn, đẩy giá phòng giảm xuống. Kính thưa quý vị và các bạn, từ xưa đến nay thì ngành du lịch và dịch vụ khách sạn nói chung là một ngành nghề hết sức thú vị, bởi vì cũng được coi như là một chỉ báo của nền kinh tế. Thì ngành du lịch và khách sạn nó thể hiện sự ảnh hưởng cũng như là phản ánh ngay lập tức với những sự kiện cũng như là những diễn biến của nền kinh tế. Và mới đây thì công ty Grant Thornton Việt Nam cũng vừa mới cho ra một báo cáo khảo sát về ngành khách sạn Việt Nam năm 2015, và đây cũng là năm thứ 12 mà công ty này thực hiện cuộc khảo sát này. Và nhân đây thì chúng tôi cũng đã mời đến vị khách mời là ông Kenneth Atkinson, là chủ tịch của công ty Grant Thornton Việt Nam, để tìm hiểu nhiều hơn về báo cáo này cũng như là khai thác góc nhìn của ông về nền kinh tế Việt Nam. Mr. Kenneth Atkinson, I'm very pleased to welcome you to the Smart Money Show today. How are you this morning? Very well, thank you. Thank you for having me. Yes, well, as I have just briefed our audience, I personally think that the hotel industry is a very fascinating industry in a number of different ways, because hotels are like the canary in the coal mine. It reacts very quickly to the economic events, and when things go bad, the vacancy can shoot up very quickly, and when things start improving, the occupancy also rise up very quickly too. So, in general, what can you say about the Vietnam's hotel industry in recent years? Can you give us some remarks? Well, it's been fairly stable over the last 2, 3, 4 years at the higher end of the market. But obviously, last year we had a double whammy. We had the political events around the EC issues, and then we had the Russian political situation and devaluation of the ruble. It was not a very good year. Yes. So that really had a major impact on the industry. So you know, we started off the first 4 months of the year, visitor arrivals were up almost 30% on the previous year, and then of course overall for the year we were just under 5% increase because of those two particular issues. Okay, and let's start with some findings from your reports that immediately drew my attention when I first read it. It says that in 2014, the high-end hotel industry experienced a drop in both room rates and occupancy rates. Right. What do you think are the main causes? Well, obviously the growth in visitor arrivals didn't really meet what was expected. Yes. And then of course we've always got new properties coming onto the market, so you get increase in supply, and if demand's not keeping pace with the increase in supply, then you're going to get falls in occupancy, and that also tends to drive down the room rates as people compete for the visitors. In your reports, it says that the average room of 4-star hotel in 2014 inched up a little bit, while the occupancy in the same star ranking category dropped. So is there any correlated at all? Well, I think it's obviously we don't always get the same hotels to participate in the survey every year, so that can cause some minor distortions. But probably last year this was due to the change in mix of visitors, because again, particularly on the central coast, most of the Chinese visitors that were coming in groups, and therefore they command better rates from the hotel. So if there's a change in mix from groups to individual travellers,
then you'd start to see average room rates actually increasing, but occupancy will be falling. And you've talked about the more hotels are becoming available in the market, so that the compete is there. So oversupply, you think it's worth the worry, or it's a healthy competition? The like real estate, hotels are no different. The market goes in cycles. So when people start seeing increases in arrivals, then they'll start to build more hotels. And of course, we had several years when there were not too many new properties coming onto the market. So I think competition's always healthy. But what we really need to do is to drive the increase in visitor arrivals, and Vietnam's got huge potential that's so far really unexploited. Yes, and also according to your survey, by region, hotels in the Central and Highlands are the best performers in 2014, actually. Right. And why is that? Is that because the region has more attractions? Well, I think Central Coast, if I remember correctly, was about 28% increase in visitor arrivals last year. As I say, a lot of that in the early part of the year was driven by visitors from China. And I think early in the year there were 33 flights a week from China coming into Da Nang, and that dwindled to 1 by the end of May. And there's been kind of some pickup. But I think part of the reason why Central Coast has been successful is that they've got a very good destination marketing organisation, which is a public-private sector partnership. And they help to, increase flights from China, but also they got Cathay Pacific Dragonair to start flying again from Hong Kong into Da Nang. And then we're also seeing an increase in Koreans visitors, and obviously now with 3-4 international standard golf courses in the Central Coast, that also drives the visitor arrivals. Thank you very much, and we will come back after a short break. Và kính thưa quý vị, chúng ta đang nói chuyện với ông Kenneth Atkinson về báo cáo mới nhất của công ty Grant Thornton về khảo sát khách sạn ngành Việt Nam năm 2015, và chúng tôi sẽ quay trở lại sau một ít phút giải lao.